Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine Anatomy of the Heart. Daga farko ya kamata mu san zuciyarmu a tsakiyar ƙirjinmu take, duk da dai ta ɗan karkace zuwa hannun hagu. Zuciyarmu a tsakiyar lungs ɗinmu take guda biyu. Akwai wata jaka da take rufe wannan zuciyar da ake kiranta pericardium. Pericardium ɗin nan tana da layers guda biyu, na ciki da na waje. Na wajen shi ne yake rufe gabaki ɗaya major blood vessels ɗin da suke fitowa daga ɗaya daga cikin chambers ɗin zuciya, da kuma gabaki ɗaya ligaments ɗin surrounding structures a jikin shi suke attaching to. Na cikin kuma shi ne yake manne da tsokar zuciya. A tsakankanin waɗannan layers ɗin na cikin da na waje akwai wani coating fluid, kuma amfanin wannan coating fluid ɗin yana hana friction, so zuciya za ta iya motsi yanda ya kamata in ta zo bugu, so it helps the heart to beat properly. Idan mun kalli wannan picture ɗin za mu gani that zuciya a tsakiya take, duk da dai wannan ƙarshen ko kuma wannan end ɗin is towards the left side. Wannan ne left lung ɗinmu, wannan ne right lung ɗinmu. Waɗannan su ne major blood vessels ɗin da suke fitowa daga ɗaya daga cikin chambers ɗin cikin zuciya. Sai kuma waɗannan muscle ɗin shi ne muscles of the chest wall, su ne ake kiransu intercostal muscles, kuma daga tsakiyarsu su ne ribs. Sai kuma daga ƙasa nan ma shi ma muscle ne yana supporting lungs ɗinmu da heart ɗinmu daga ƙasa. Idan muka zo magana a kan chambers ɗin zuciya, the heart yana da 4 chambers, biyu a sama, biyu a ƙasa. Na saman ana kiransu atrium, na ƙasan ana kiransu ventricles. So na saman akwai right and left atrium, na ƙasa ma akwai right and left ventricles. So from each chamber ɗin nan akwai major blood vessels ɗin da suke fitowa daga chamber ɗin nan. Kamar na right atrium, superior vena cava da inferior vena cava ne major blood vessel ɗin da suke fitowa daga wannan chamber ɗin, kuma aikinsu suna karɓan deoxygenated blood daga jikinmu sai su dawo da shi zuciya. Deoxygenated blood kenan jinin da ba shi da oxygen, ba a saka mishi oxygen ba, so ba shi da amfani a jiki, so jikinmu sai ya dawo da shi zuciya so da a iya saka mishi oxygen. Sai ya shigo ta wurin superior da inferior vena cava. Na right ventricle kuma major blood vessel ɗin shi ne pulmonary artery, kuma pulmonary indicating lung kenan. Aikin pulmonary artery sai ya ɗauki wannan deoxygenated blood ɗin sai ya kai shi lung, saboda lungs ɗinmu su saka mishi oxygen. Major blood vessel in left atrium kuma shi ne pulmonary vein, su kuma pulmonary vein sai su je su ɗauko wannan jinin da lungs ɗinmu already ya je ya saka mishi oxygen, sai su dawo da shi zuciya. Sai kuma left ventricle major blood vessel ɗin shi kuma shi ne aorta. Aorta kuma abin da yake sai ya ɗauki wannan jinin da yake da oxygen sai ya pumping ɗin shi to the rest of the body sai jiki ya amfana da shi. Again, zuciyarmu tana da 4 chambers, right and left atrium, right and left ventricle. Waɗannan chambers ɗin dukansu suna da blood vessel, major blood vessel ɗin da suke fitowa daga ciki. The right atrium shi ne superior and inferior vena cava da suke karɓan deoxygenated blood from the rest of our body. Na right ventricle shi ne pulmonary artery da yake ɗaukan wannan deoxygenated blood ɗin ya kai lungs a saka mishi oxygen. Na left atrium shi ne pulmonary vein, su ne suke karɓan wannan already oxygenated blood ɗin su dawo da shi heart. Na left ventricle kuma shi ne aorta, shi ne ke ɗaukan wannan oxygenated blood ɗin sai ya mayar da shi the rest of the body. Valves. Idan mun zo muna maganan valves ɗin zuciya, su ne kamar ƙofofin zuciya. Suna separating atria ɗin sama da ventricle ɗin ƙasa, kuma suna tsakankanin ventricles da major blood vessels ɗinsu da suke fitowa. Kuma aikin wannan valves ɗin is suna tabbatar da wucewar jini ta direction guda ɗaya, so suna hana dawowar jini.
kuma dalilin da yake sa suna iya wannan abun is because they are attached to waɗansu muscles da ake kira chorda tendineae. Tendini ɗin nan chorda tendineae su ne suke rufe valves ɗin, suna rufe su idan sun zo in jini ya zo dawowa. Kuma a valves akwai 4 major ones, guda ɗaya first one yana raba right atrium da right ventricle, sai kuma akwai wanda yake raba left atrium da left ventricle, sai kuma akwai wanda yake tsakankanin ventricle, right ventricle da major blood vessel ɗin shi shine pulmonary artery, so it's called a pulmonary valve. Sai kuma wanda yake raba left ventricle da major artery ɗin shi shine aorta, kuma ana kiran shi aortic valve. So na tsakankanin right ventricle da right atrium da right ventricle da tsakankanin left atrium da left ventricle, ni yanda nake tuna shi is lab rat. So lab rat, left atrium bicuspid, kuma bicuspid valve shine ake kiran shi mitral valve. Ana kiran shi bicuspid, bi kenan biyu, cusp bakin da yake da, ko in ce ƙofofin da yake da guda biyu ne. So na left atrium, na left side shine bicuspid valve, mitral valve. Na right side kuma rat, right atrium tricuspid. Tricuspid yana da cusp guda uku, kuma right atrium, so it's on the right side. Blood supply. Duk da dai zuciyarmu ita ce take supplying jini to the rest of the body, ita ma tana buƙatar supply in jini. So major blood supply in zuciya shine coronary arteries, kuma a coronary arteries akwai right and left coronary arteries, kuma dukkansu suna da branches, suna ba da branches. Kamar for instance, right coronary artery yana ba da SA nodal branch da AV nodal branch. SA node ko kuma sinoatrial node da AV atrioventricular node su ne pacemakers of the heart, kuma za mu yi magana a kansu in mun zo kan conduction system of the heart da physiology of the heart. Amma dai right coronary artery ne ke supplying ɗinsu, kuma right coronary artery ma yana ba da right marginal branch, left coronary artery yana ba da circumflex branch da anterior interventricular branch, kuma venous drainage ɗin zuciyarmu shine coronary sinus. Idan muka kalli wannan hoton za mu gani left coronary artery ya ba da circumflex artery, ya ba da left anterior descending artery, right coronary artery ya ba da marginal branch da su SA nodal da AV nodal branch. Blood flow. Idan muka zo, jininmu a cikin jikinmu yana flowing ne in a cycle da ake kiran shi heart cycle. Kuma wannan cycle ɗin is controlled autonomically by wani nerve plexus ɗin da ake kiran shi cardiac plexus. So idan muka yi tunanin wannan cycle ɗin, za mu ce okay, daga farko daga right atrium za a fara. Major blood vessel in right atrium shine superior and inferior vena cava. In superior and inferior vena cava suka karɓi deoxygenated blood, wato jinin da ba shi da oxygen kenan, ba shi da amfani a jiki, sai su shigar da shi right atrium. Daga right atrium sai ya wuce ta wurin tricuspid valve ya shiga right ventricle. Daga right ventricle, major blood vessel in right ventricle shine pulmonary artery, sai ya wuce ta pulmonary artery ya je lungs. In ya je lungs, sai lungs ɗinmu ya saka mishi oxygen. In lungs ɗinmu ya saka mishi oxygen, sai ya dawo ta pulmonary veins in left atrium ya shiga left atrium. In ya shiga left atrium, sai ya wuce ta mitral valve or bicuspid valve in left atrium, sai ya sauko left ventricle. Idan ya sauko left ventricle, vessel in left ventricle shine aorta, aorta kuma sai ya mayar da shi jiki, and then the cycle starts again. Again, as a recap, mun yi magana akan the heart, anatomical position ɗin shi,
Mun yi magana akan chambers ɗin shi guda 4, right and left atrium, right and left ventricles. Mun yi magana akan major blood vessels inda suke fitowa daga wannan atrium ɗin da ventricles. Mun yi magana akan valves da amfaninsu. Sai kuma mun yi magana akan heart cycle ko kuma blood flow cycle, inda muka ce daga superior and inferior vena cava sai ya shiga right atrium, daga right atrium ya shiga right ventricle, daga right ventricle pulmonary artery, ya je lungs a saka mishi oxygen, ya dawo pulmonary veins ya shiga left atrium, daga left atrium ya sauko left ventricle, daga left ventricle ya je ya shiga aorta a mayar da shi jiki, and the cycle starts again. If kin kai ko ka kai har ƙarshen wannan video ɗin, congratulations on your attention span. And if wannan video ɗin ya miki ko kuma ya maka amfani in any way, please don't forget to like, subscribe, share, and in kana da ko in kina da suggestion akan topic ɗin da kike so na yi magana a kai, please leave it in the comment section, and I will see you in the next video. Sai anjima.